we know there are 5 primary rasas: Shanta, Мы знаем, Dasya, что есть Sakya, 5 основных рас. Vatsalya, Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадура. passive relationship, servitorship, Нейтральные friendship, отношения, familial affection, служение, дружба, conjugal love. семейная привязанность, But then влюбленность. we hear there are 7 Также subordinate есть rasas. 7 второстепенных рас. Virya, you know, how Вирья, is that translated? Sometimes as chivalry, but that's not, I как это don't think, the переводится, proper word. как Like, рыцарство. Ну, я courageous, думаю, лучше I think будет would be better. отвага, Gora, смелость, what's dreadful. гора, нечто Some of these things ужасающее. are peculiar because you know, И некоторые эти we'll вещи read in the довольно Bhakti Rasamrita своеобразны. Sindhu of Rupa Например, Goswami Бхакти Расамрита Синдху that Рупы Госвами it'll even mention something like говорится, что disease as being some subset of ecstasy восторг или or экстаз может horror, быть and you say, причиной like, how can болезни that be? или But then ужаса. when Rupa Как это Goswami gives возможно? examples or Но затем Vishwanath gives Рупа examples, Госвами и Вишванат Чакраварти дают then you примеры. can understand how it's an ecstatic Тогда вы position. можете понять возвышенное So, положение этого. one of them is hasya, Одна из таких hasya рас rasa. — Хасья раса. And we were just visited by Hasya Priya И Prabhu. нас недавно посещал Хасья Which, Прия you know, Прабhu. I might have mentioned, and London может when быть, я Gurudev was leaving рассказывала once, однажды to go, Гурудев because I verified that собирался лететь this из was Лондона Hasya в Priya Prabhu. He Соквелл. was going to Soak Hill, and we're Хасья in Прия организовал England, so going путешествие. British Airways, whatever it Мы was. So летели из some Англии, news came British in from Hasya Airlines. Priya, and Я Gurudev получил was a новости little от Хасья Прии. anxious about all the Гурудев travel тогда был arrangements and заметно everything going обеспокоен well. организацией When перемещений. they said Hasya Priya, he И said когда я Hasya сказал Хасья Priya Прия, or он Krandan сказал Priya. Хасья Прия или Or any Крандан other Прия Priya. или какой-то And другой Krandan Прия. means crying. А Крандан So he означает said, плакать, Hasya плач. means, you know, laughing and А smiling. Хасья He означает said, or смех или Krandan смеяться. Priya. Или I mean, there Крандан just couldn't Прия. be a name, Krandan Priya. То есть не может быть такого имени Крандан Прия. But, Но, so, you know, I'm not и знаете, я an не expert on this, and here I mean in a literary sense, but в таком humor вопросе в буквальном смысле, но юмор occupies a very special position занимает in очень literature. особое положение в литературе. Even, you know, the mighty Shakespeare, he has comedies. Великий Шекспир, And известен Oscar своими Wilde, комедиями, the famous, и Оскар Уайлд, you know, with importance of знаменитый being остряк. earnest, Название его is a пьесы double «Как важно быть entendre, or серьезным» it's ironic. Saying the представляет importance of собой being каламбур. earnest means sincere, Слово earnest but earnest is also a означает man's по-английски name. серьезный, честный. And that Оно play, the созвучно с girl, именем this Эрнест. man who Герой falsely пьесы introduced himself as Jack, he wants to marry this girl, and Сватается she к said, девушке, I could never marry чтобы someone with a понравиться name ей, so common представляется as именем Jack. Джек. Она I've known отвечает, all что my никогда не life that I выйдет will за marry a обладателя man такого банального имени named Джек. И Ernest. что она всегда знала, что выйдет за человека с And his name именем was Эрнест. actually Ernest, but he was lying, you know, and А anyway, его на it goes самом on деле and on зовут and on. Эрнест. И But the он point is лжет about it ей. being ironic, because it's saying the importance of being Но earnest. здесь дело в Well, to marry иронии. her, you have to be Игра earnest. Your name на has to be двояком earnest, but you have to be значении. sincere. Чтобы You жениться на have to ней, not необходимо быть lie. You have to честным. tell the truth. So Не нужно everything врать, нужно sprung out сказать of правду, that. что тебя на So самом деле the зовут word Эрнест. that's И всё used построено на этой игре. in literature, in the analysis of literature, is Слово, irony. которое используется в литературном анализе, это ирония. Like, it's ironic when someone wins the lottery, Например, some poor иронично, person когда wins the lottery, некий but their бедный whole life человек gets ruined. выигрывает лотерею, They get all this но money вся and it его жизнь ruins от their этого lives. That's разрушается. irony. Это ирония. And how do you say, modified a certain way, it can even have a comedic element to it. Right? И также But она может иметь в себе комический Hasya, эффект, элемент.
as a specific quantity, humor, what is как funny, некое особое качество, we'll see in юмор, the что playful является banter смешным. or dialogue between Krishna, Srimati Radharani and Braja Мы Gopis. слышим эти So much шутливые humor. насмешки, подколы But it's ironic what is Кришны, его being друзей, said. Радхарани. For example, there are so many prayers glorifying Krishna Они очень as ироничны. Например, Patita есть Pavana, множество the гимнов, savior of the которые world. He прославляют Кришну descends in как his many incarnations Спасителя to мира. rescue the fallen Он souls. нисходит But they will в speak sometimes во множестве ironically, обликов, like, чтобы спасти падшие души. what about Но us? иногда иронично It они said, you've говорят: descended in this а что world to насчет relieve нас? the fallen Ты souls of their не suffering. зашел в этот мир, But their чтобы suffering is облегчить separation from страдания Krishna. падших душ. So Но in a наше teasing, страдание — это разлука с playful, тобой. almost playful way, they're saying, И you've поэтому в таком descended to relieve the suffering of the шутливой, fallen игривой souls, манере but они we are the говорят: exception. ты не зашел спасти So всех, но there's that мы sort of thing, but исключение. also we hear that sometimes they're extremely clever, Также мы слышали, что as иногда Goran said, disguised очень as умны. half-civilized, stupid Как jungle говорил girls. Гурудев, They're the most clever. под маской So полуцивилизованных in девушек words из of джунглей praise to прячутся Krishna, величайшие sometimes мудрецы. they take В the своих last словах, syllable of one прославляющих word Кришну, and make it the иногда first они syllable of the next word. берут They break последний them in слог different одного places, слова и and then it делают его changes the whole верным слогом meaning. следующего And слова. what was И some это sort of меняет все значение. effusive И praise of тогда Krishna такие turns into a type пафосные, of loving insult. напыщенные Same прославления words, Кришны but with a little превращаются different в забавную emphasis. шутку. So it's humorous, it's ironic, it's И это humorous, and смешно, it's это иронично. Lilanukul. It makes Это the pastimes happier. They're more fun. Это делает их This игры playful более banter. счастливыми, более веселыми, And забавными. So I've pointed out at other times, Srila Gurudev, I mean, Я no однажды less упоминала об этом, что than Srila не A.C. менее Bhaktivedanta чем Swami Prabhupada Шрила identified Бхактивиданта Свами Srila Bhakti Прабхупада Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj назвал Шрилу as a Гурудева quote-unquote transcendental humorist. буквально As Gurudev трансцендентным wrote some юмористом, article, this Choler Pate, потому что Гурудев and написал одну Prabhupada said, статью, this is so perfect и because Прабхупад сказал: the average она person, совершенна, потому they're not что inclined to обычно read some люди philosophical не склонны article. читать какие-то But he said, философские here, статьи. you've told a story, здесь it's Ты funny, but рассказал all the историю, philosophy is которая there забавна, also. So но you в made it ней entertaining содержится вся and философия. even humorous, Ты сделал ее but there's развлекательной, и spiritual даже substance забавной, there. юмористичной, но полной So, духовной субстанции мысли. what comes to mind where immediately И in мне Bhakti приходит на ум Rasamrita Sindhu, в Бхакти Расамрита the Синдху Sanskrit word for санскритское слово residence, it can mean different things. постоянное жилище, Like address. она имеет несколько So, значений. Rupa Goswami gives an example. It's a Рупа play, Госвами a дает double пример. meaning on the word when Это Radharani is также asking, игра where слов is на двойных Krishna, значениях слов. where does his address, Итак, where does he Радхарани live? спрашивает, And he says, in где your живет eyes. Кришна? И он That's my говорит: в твоих residence. глазах. Это моя So it's обитель. playful, but Мое it's sweet пристанище. and it's Это lovingly очень charming. сладостно, очаровательно, Srila любовно. Gurudev did Srila this so Gurudev many times. Делал это так много раз. You know, I think of one where he's quoting the Я maxim. думаю об одном talking about one of his примере. followers, Он цитировал одно изречение and he, и говорил об одном своем who ученике, had a tendency to который постоянно mishear, and then on the неправильно basis of that, слышал what was какие-то misheard, слова. to represent that. И на So своем Gurudev неправильном once said about him, he восприятии said, to строил err какие-то is свои human, теории. and И he is Гурудев сказал very human. Ошибаться в природе человека, So he's а not он saying очень he человечен. says things very wrong. He just said to err is human, Он не говорил, and he's что what? этот Very человек human. говорит неправильные вещи. Он просто So сказал, indirectly, что ошибаться to это в make that природе point, человека, а он очень You know, человечен. we Чтобы celebrate the косвенно, Govardhan опосредованно Puja and сказать об этом. Go Puja, the Когда worship of the мы cows.
Недавно праздновали Гвардхан And Пуджу, we поклонение know on Srila коровам. Gurudeva's И мы veranda, знаем, что he's sitting there. If веранде anyone will Гурудева walk он and всегда before him находился там, и если with кто-то a проходил bag мимо of some, него whatever it might с be, каким-то he has пакетом to или know сумкой, what's inside. он обязан был You знать, can't что just walk внутри. by him. You know, he'll Вы не могли просто пройти мимо. stare. You know, Он wanna пристально know. смотрел и хотел So, знать, что внутри. those who are his И permanent поэтому servitors, his его veranda servitors, like постоянные Bhakti слуги на Lalita, веранде, she would веранда just слуги, show как him Бхакти Лалита, all они of her просто stuff without him asking, knowing that he wanted to see it. показывали ему все So содержимое one их of the пакетов things даже that без спроса. there was a Зная, что он refrigerator хочет знать. that she used and some others, and И у нее был so she также would get холодильник, который она использовала. her how do you say the whatever she was eating for that day, Бхакти Лалита and have to walk in front of показала Gurudev. Гурудеву, что So в пакете. she would just turn and show him, like just present it to him, and he'd look. Especially И he had там some interest in он посмотрел extraordinary внутрь. interest in different types of Особенно food. всегда ему было интересно So различного вида she showed еда. him one day, and there's like Она different показала types ему, of и lettuce там and celery находилось and разные green виды things and like that. салата, And Gurudev зелень. looked down like this, and he said, И Гурудев посмотрел и сказал: I can see that your Lord is Krishna. теперь я вижу, что твой Господь Кришна. And then and И she looked at затем him. просто сел. И она посмотрела на меня в I can недоумении. see your Lord is Krishna. Он сказал: я вижу, что твой Господь Кришна. And he looked to me to see if I caught. Он посмотрел And на меня, and then если I я started понял smiling and шутку. laughing. And я what he начал meant was, смеяться и улыбаться. who is Krishna? И он We имел в just виду, celebrated Govardhan кто такой Puja. Кришна? Gava Indra, Мы только что Govinda, отмечали the Govardhan Lord of the Puja. cows. Говинда. So he's saying, when I Господь look at коров. what you're about to eat, it looks like cow Поэтому food он to сказал, me. что то, что ты ешь, для меня But to выглядит say как that would be коровья еда. insulting. Но сказать так было бы оскорбительно, So what did he обидно. say? I can see that your И Lord поэтому он is сказал: Krishna. я вижу, что твой Господь Кришна. And I think of another time when, И еще я вспоминаю as один his раз, health когда его deteriorated, здоровье начало the range ухудшаться, of the different types of prasadam he could take круг narrowed. блюд, There were которые он certain мог things принимать как просадом, his servitors were сузился. told not И to give его him, слугам but they're still сказали cooking не them кормить его этим. downstairs. Но они все же And готовили это, sometimes чтобы they're принести bringing это that, like, мне или to другим me махараджам. and other maharajas putting on our plate. But they kind of have to walk in Они front of должны Gurudev and были do it like очень secretly. скрытым образом, Because секретным if he sees образом it, проносить he's это going to мимо ask, комнаты Гурудева, and what are you going to, are чтобы you он не going to увидел, не tell, попросил что-то из этого. you know, Потому что Srila что бы ты Bhakti тогда Sundar сказал? Govinda Dev Goswami Maharaj, you О, can't Шрила have Бхакти this. Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж, вам нельзя это есть. That it's not good for him. That's not going to happen. So they have to like kind of Это плохо для вашего secretly здоровья. do. Такого бы не произошло. And Поэтому они всегда прятались. It might surprise some, but just a point to notice. Gurudev never И, spoke when he может took быть, prasadam. удивительно, но Гурудев никогда And не didn't want произносил anybody ни to слова speak. во время почитания просады. And I'm not Не saying хотел, everyone has to чтобы follow that. кто-то I'm еще just говорил. informing you. Я He не did говорю, что not, his кто-то должен prasadam следовать taking was этому. very Я просто serious говорю для информации, with что Gurudev. он всегда принимал So просад he в didn't speak молчании. a И word нужно было это делать очень unless it was серьезно. related to that, and expected everyone Нельзя было else не to maintain произносить ни silence слова, also. если Only это не относится к prasadam related. Только... But this one day, связаны he с starts просадом. singing the song. Но в этот один день он начал And петь песню. I felt И like he я wants me to почувствовал, ask. что он хочет, чтобы я у него спросил. So I he's singing, and, you know, we're taking prasadam's covering his sound. And I said, oh, Maharaj, what is that song И you're я singing? спросил: And he went, Махарадж, oh, а что это за песня, которую вы he was just поете? И waiting он for a cue. как будто Oh, ждал момента. О, he said, Radharani is in a very difficult position.
Радхарани What? очень в затруднительном And he положении. said, Я спросил, что? she is so Он сказал, upset because она так she is on расстроена, her потому veranda что and she can see она на that своем балконе, Krishna на своей is веранде, going to the и house видит, of как another Кришна gopi. идет в And дом she's другой thinking, гопи. that's bad enough И она that he's думает, going to the house of another достаточно gopi, того, что он but that he идет has в to дом go through другой my гопи. courtyard to go Но there. почему он должен идти It's через too мой much. двор в этот дом? Это So слишком. what is he saying? It's bad Он enough говорит, that he can't что take that prasadam, but достаточно that they того, have что to он bring it не right in может front of есть him этот and put it on просад. our plate. Но они проносят его прямо перед ним, чтобы положить его в другую So one тарелку. thing that is extraordinary, we can say, well, this is a very ordinary event. Есть We always особо expect необыкновенная extraordinary черта. Обычно мы personalities to do ожидаем, extraordinary что things at необыкновенные extraordinary люди совершают times. необыкновенные поступки в необыкновенные времена. And that happens. But И это the происходит. Mahabhagavata devotees, the Raga Bhaktas, even Но an Махабхагавата, ordinary, very Рага-бхакта, seemingly ordinary, даже в самых trivial обычных, event can become laden кажущихся тривиальными with spiritual событиях, conception. So они for могут быть them, наполнены духовным there's almost an смыслом. inverse. Very simple things. Для That's a них very simple thing. You can очень say a very простые human вещи, response to обычная a простая situation. человеческая реакция на But where does his ситуацию. mind go? His heart, his Но mind, where куда does it направлен go? его ум и To сердце? someplace very, very high. So ordinary events are reminding him На of очень very высокий high план. things. Даже самые обычные тривиальные So, события there's an напоминают element of ему о humor самых высших and реалиях. irony, И в этом есть элемент юмора But и иронии, spiritual но substance, духовная profundity глубина at the basis of it all. находится в основе всего этого.